Okay, so we're gonna go for any, no, none quantifiers. And as for other ones, we also gonna learn how this works. So, acha, what is the meaning of any? What is the meaning of any? যে কোনো No, no. Okay. Yeah, একাধিকের okay. মধ্য থেকে যে কোনো Okay. So, any is used in negative and questions. Negative and questions. And let's boy. go with some sentence examples or how the applications you're gonna do for it. Like any plus noun. Okay, where is the sound coming from? Okay. So any plus noun, like I don't have any friends. Is there any milk? No, there isn't any. Then anything, anybody, anywhere, you can also go with any. Any সাথে আপনারা এই সকল words গুলো suffix গুলো use করে আপনারা sentence make করতে পারেন. And in positive sentence, not important which. Like you can come any weekend, any idiot would know how to use this point. আচ্ছা, পজিটিভ সেন্টেন্সেও ইউজ করতে পারবেন, বাট তখন আপনার নেগেটিভ ওয়ার্ডস গুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। দেন নো উইল গো উইথ দ্য পজিটিভ ভার্বস। নো প্লাস নাউন হবে আই হ্যাভ নো ফ্রেন্ডস, Noun, I have no friends. নাথিং, নোবডি, I নোওয়্যার। don't এখানে have any friends. yes, yes, yes. Okay, then none. It's also go with the positive verbs, not none followed by noun. None কখনো noun noun কে follow করে না, কারণ noun none দ্বারা বোঝানো হয় no one. So it's automatically going for some sort of noun inside it. Then other is none of plus noun বা pronoun লিখতে হবে। of এর পরে noun বা pronoun। None of the students, none of them. দেখেন প্রত্যেকটা অফ দেওয়ার পরে কিন্তু আপনার সব জায়গায় কি হচ্ছে, প্লুরাল নাউন। ফলো করেছেন? এভরি সিঙ্গেল থিং আর অবজেক্ট প্রোনাউন। সো এই জিনিসটা বেসিক্যালি আপনারা সবসময় মনে রাখবেন, অফ দেওয়ার পরে সাধারণত প্লুরালটা বসে, আর অফ এর পরে আপনাকে অবজেক্ট প্রোনাউনটা দিতে হয়। সো দ্যাটস অল ফর any, no, none quantifiers.